في بدايات عام 2093 أنشأت طالبة جامعية كندية مجهولة معروفة فقط باسمها الحركي ألانا موقعا على شبكة الإنترنت يجتمع فيه الشباب من الجنسين ممن هم محرومون من العلاقات العاطفية والجنسية. لاحقا ستستخدم الفتاة عبارة أنسلز لوصف الأفراد الذين ينتمون لحركتها، العبارة التي نحتتها من كلمتي involuntary celibacy والتي تعني مجتمعة العزوبية أو التبتل غير الاختياري. وخلال العقود القليلة القادمة سينمو مجتمعها بانضمام الكثير من الشباب إلى موقعها، حتى يقال أن عددهم قد وصل إلى عشرات الآلاف في نهاية التسعينات. لكنها لاحظت أن الموقع قد أخذ يتحول تدريجيا من كونه ملتقى للشباب العزاب يتعارفون فيه ويعزون بعضهم بعضا إلى بؤرة للمتعصبين الكارهين للنساء والناقمين على المجتمع العريض. وشاعرة بخطورة ما قامت به، قررت الفتاة إغلاق موقعها آملة في أن تنتهي تلك التجمعات، لكن صندوق باندورا كان قد فتح فعلا، وستثبت الأيام أن مسألة إغلاقه سوف لن تكون بسهولة إغلاق موقع إلكتروني. فمباشرة بعدها وجدت مجموعات من أولئك الشباب ضالتها في مواقع وصفحات أخرى، فتنادوا وتجمعوا حتى تجاوز عددهم في موقع ريديت وحده 40,000 في نهاية عام 2017. وواحد من هؤلاء الأنسلز كان هو الشاب العشريني إليوت روجر، والذي بلغت به الكراهية والغضب حدا أن قتل 6 أشخاص في يوم 23 من مايو من العام 2014. يقال أنه عندما سمعت ألانا بما فعله إليوت فإنها قد كتبت في مدونتها الشخصية قائلة: أنا كالعالم الذي اخترع شيئا فتحول ما اخترعه إلى آلة حربية خارجة عن السيطرة. أخشى أنه لا يمكن لي أن ألغي كلمة أنسلز، ولا يمكنني أيضا حصر استخدامها لوصف الأناس اللطفاء الذين يحتاجونها. ومع توسع مجتمعاتهم وانتشارها على شبكة الإنترنت تعقدت مفرداتهم وتزايدت العبارات التي يستخدمونها، فالداخل إلى مواقعهم ليلاحظ أنهم يقسمون الناس إلى 5 أنواع: أنسلز وبكيس وتشادز وستيسيس، ثم وأخيرا النورمس. ولأن هذه العبارات مهمة جدا لفهم الكثير مما سيأتي، فإنني أستميحكم دقائق من وقتكم لشرحها. في بادئ الأمر كانت عبارة أنسل تستخدم للإشارة للشخص المحروم جنسيا وعاطفيا، ذكرا كان أم أنثى، لكنها مع مرور الوقت صارت مقصورة على المحرومين من الذكور، ذلك لأنهم ابتكروا اسما آخر للفتاة المحرومة عاطفيا، فقد أصبحت هذه تعرف عندهم ببكي، والتي هي فتاة طيبة ومحبة للكتب، تمشي بقامة منحنية قليلا وتعمل في وظيفة بأجر محدود في ماكدونالدز، وترتدي ملابسا فضفاضة وتحمل حقيبة ظهر ب$5، وتعتقد أن الرجال يفضلون الشكل الطبيعي للنساء، أو هكذا يتصورونها على الأقل. وكمقابل لبكي هناك ستيسي، والتي يتصورها هؤلاء الشباب فتاة مدللة وسطحية ومتعجرفة ومتعالية، خاصة على الأنسلز والبكيس، شقراء اللون بشعر ذهبي وأثداء ممتلئة ربما نتيجة لعمليات التجميل، تلبس لباسا كاشفا وتحمل حقيبة من غوتشي. وبجوار ستيسي عادة ما يكون الأخ تشاد، والذي هو فتى مغرور بعضلات مفتولة وشعر ذهبي منتصب، لا يتحرك أبدا مع الريح ولا تجري عليه قوانين الفيزياء، يمتلك سيارة فارهة وحسابا بنكيا منتفخا، ويكون له في العادة أكثر من صديقة من الستيسيس وأحيانا حتى من البكيس، وينظر باستعلاء للجميع خاصة الأنسلز. ثم هناك وبعيدا عن عالم هؤلاء يجلس الشخص العادي أو ما يسمونه بالنورمي، والذي هو شخص ناجح في حياته لحد ما، يعمل في أحد الوظائف الدائمة والمرضية، ويكون له في العادة شريك عاطفي واحد يعيش معه في شقة ضيقة، حيث تمضي أيامهما رتيبة وعادية بلا صخب ولا ضجيج. في أمسية 23 من مايو من العام 2014 ارتكب إليوت روجر جريمته النكراء، فقتل وجرح بدم بارد عددا من الأناس الأبرياء. ومع أن العالم سينظر له على حقيقته كشخص معقد وعنصري وقاتل مجرم وجبان،
إلا أنه سيعتبر شهيدا وقدوة في مجتمعات المنحرفين من الأنسلز. سيعتبرون أن ما قام به كان بداية لثورة ستعرف عندهم بثورة البيتا، والتي يعنون بها أنها ثورة للذكور المستضعفين. فهم يقسمون مجتمع الرجال إلى 5 أقسام في تراتبية حسب وضعهم الجنسي والاجتماعي. فهناك أولا الذكور الألفا، والذين يقصد بهم عادة الشاتس، ثم يأتي بعدهم الذكور من البيتا والدلتا والجاما والأوميغا. ولأن الأنسلز يعتبرون نفسهم جزءا من البيتا، فإنهم قد اسموا ثورتهم بثورة البيتا. سيؤلفون في إليوت الأغاني والأناشيد، وسيبدأ كثير منهم بالسير في طريقه العنيف. فقد كشفت الإحصاءات أنه ومن يوم انتحاره إلى يومنا هذا وقعت 9 جرائم مشابهة لجريمته في مناطق متفرقة من العالم، وقد كانت أبشعها طرا هي تلك التي نفذها الكندي المولد الإيراني الأصل مناسيان. يقولون عنها أنها مدينة المليون شجرة. تعتبر تورنتو الكندية من أجمل مدن العالم وأكثرها سحرا وإمتاعا. وعلى الرغم من أن عدد سكانها قد وصل الآن إلى 5 ملايين نسمة، إلا أنه وفي بداية التسعينات لم يكن فيها أكثر من 3 ملايين، و2 من هؤلاء كانا هما سونا وفاهي مناسيان. يعمل المهندس فاهي مديرا لأحد الأقسام في واحدة من شركات تطوير البرمجيات، بينما تعمل زوجته في شركة كومبيجن سيستمز، والتي هي من أكبر الشركات في كندا. وهذا هو ما مكنهما من شراء بيت كبير في ضاحية ريتشموند شمالي مركز المدينة. وقتها كانا قد انجبا ولدين، فعرف أحدهما مناسيان، والذي ولد في 3 من نوفمبر من العام 1992. ومع أن طفولته كانت سعيدة وسهلة، إلا أن جيرانهم سيقولون عنه أنه كان يعاني من مشكلة في التواصل البصري مع الآخرين، وأنه كان دوما في حاجة إلى مزيد من الرعاية من والديه. وكذلك كان هو الحال في مدرسته الابتدائية، والتي لاحظ المعلمون فيها أنه كان في حاجة دائمة إلى رعاية ومتابعة أدق من رصفائه، فعينوا له مشرفة خاصة به لمساعدته في دروسه. وفي المدرسة الثانوية سيصفه زملاؤه بأنه كان شابا غريب الأطوار، مصابا بنفضة لا إرادية تصيبه بين الفينة والأخرى، وتنتابه في بعض المرات نوبات من النشاط الزائد حتى أثناء الحصص. ويقال أنه كان أحيانا يموء كالقطط مرددا بشكل هستيري: أنا خائف من البنات. وكل هذا قد جعله كما هو متوقع عرضة للتنمر بين رفاقه، حتى أن بعضهم قد أطلق عليه اسم شباكا. He was constantly bullied. He was constantly picked on by other students, other kids. They had a nickname for him. What was his nickname? They called him Chewbacca. Chewbacca? Yeah. Like from Star Wars? Yes. And why was that? Because he had a thing where he would meow at people or try to bite them. But I think he did that because he thought other people thought it was funny, or he was trying to make friends, but he did it in such a way that it just isolated him even more. في 15 من عمره اشترى له والده حاسبه الشخصي الأول ليعزل الفتى نفسه بعدها في غرفته لساعات طويلة يلعب فيها لعبته المفضلة هيلو. وبعد تخرجه من الثانوية العامة انضم إلى كلية سينيكا الجامعية ليسير على خطى والديه دارسا فيها تقنية المعلومات. وقد أثبت الفتى لمفاجأة الكثيرين في دراسته نجاحا، حتى أنه قد منح وظيفة بدوام نصفي في مركز للبحوث في كليته، لكنه سوف لن يستمر في تلك الوظيفة طويلا. فبعد أقل من 2 تخلى الشاب عن وظيفته دون تفسير ليجد بعدها وظيفة أخرى في شركة Too Good Financial Systems، والتي لم يستمر فيها لأكثر من 6 أشهر حتى تم فصله منها لأسباب مجهولة.
كذلك فشل في الاستمرار في الوظيفة الثالثة في أومرس، بل أنه لم ينجح حتى في إكمال تعليمه في كليته الجامعية، فقد تركها دون حتى أن يحصل على شهادتها، وذلك قبل فصل دراسي واحد من سنته النهائية. وخلال كل هذه الأعوام كان والداه ومعلموه وكثير من زملائه في الدراسة والعمل يدعمونه باستمرار، إلا أنه كان يفشل دائما وينتكس. ولأنه كان قد ترك دراسته الجامعية، فإن والديه قد شجعاه أن ينضم إلى الجيش الكندي، وقد تم قبوله بالفعل متدربا، وكانت نمرته العسكرية هي C232499161. وتماما كوظائفه السابقة لم تسر أمور الشاب في العسكرية مسيرتها مع زملائه، فسريعا ما أدرك الجميع أنه كان الحلقة الأضعف في مجموعته، وأنه كان يفشل حتى في إتمام المهام التدريبية الأساسية. في أسبوعه الثالث في العسكرية يصيب أليك بالتهاب في حلقه، فأدخل إلى المستشفى ل3 أيام، والتي يقال أنه قد قضى معظمها راقدا في سريره ملتفا حول نفسه مثل ما يفعل الأطفال. وكانت هذه التجربة هي بمثابة الختام لرحلته مع الجندية، فبعد 16 يوم فقط من انضمامه إلى صفوفها تقدم أليك مناسيان باستقالته منسحبا إلى منزل أسرته. ولما لم يجد شيئا يفعله هناك قرر أن يعود إلى كليته الجامعية مرة أخرى، فأعاد تسجيله وانضم إلى صفوفها مواصلا من فصله الذي توقف عنده. وهناك حاول أن يتقرب من زملائه، لكنه فشل أن يقيم معهم أي صداقة، فقد كان الرجل غريب الأطوار كثيرا ما يقاطع الناس أثناء كلامهم، ولا يستمع إليهم حين يتحدثون إليه، أو يشرد بذهنه متجاهلا ما يقولونه. ثم في نهايات عام 2017 لاحظ زملاؤه تغيرا في شخصيته، فقد تحول الشاب من كونه أقرب إلى الهدوء والخجل والانعزال إلى شخص ميال للمواجهات الكلامية والجسدية، وأصبح يغضب كثيرا وبشدة ولأتفه الأسباب. في أبريل من العام 2018 تخرج أليك مناسيان من كليته ليرسل إلى زملائه رسالة على صفحته في الفيسبوك قائلا: أخيرا أنهيت دراستي في الكلية، تبا لكم جميعا، وجيدا أن تخلصت منكم. في الأيام القليلة القادمة سيحاول بعض من زملائه الاتصال به، لكن أليك لم يكن ليرد على أي منهم، فقد كان مشغولا مع صداقاته الافتراضية في عوالم الانترنت. ففي بدايات العام 2014 أخذ الشاب يتردد على موقع 4chan، والذي هو موقع للتواصل الاجتماعي برقابة محدودة، حيث يقول فيه الجميع ما يشاءون بحرية شبه مطلقة. وقد كان الرجل ينشط خاصة في الصفحة التي يلتقي فيها الأنسلز الغاضبين. وهناك سيتعرف على الشاب إليوت روجر، والذي تعرضنا لقصته في الحلقة السابقة، والذي أصبح الجميع على تلك الصفحات يتعامل معه على أنه القائد الملهم، وقريبا سيعتبرونه الشهيد الذي ضحى لأجل قضيتهم. آخر مرة تحدث فيها أليك مناسيان إلى إليوت روجر كانت في يوم 20 من مايو من العام 2014، وذلك قبل 3 أيام من انتحار إليوت بعد ارتكابه لجريمته النكراء في منطقة آيلا فيستا في كاليفورنيا. سيقول أليك لاحقا أن إليوت كان قد أخبره في محادثتهم الأخيرة أنه ذاهب في مهمة خطيرة، وأنه قد لا يعود منها حيا أبدا. ومع أنه كان يشعر أن صديقه مقبل على أمر خطير، إلا أنه لم يفعل شيئا سوى أن تمنى له حظا سعيدا وموفقا. انتحر إليوت روجر، أطلق على رأسه رصاصة واحدة فارتجف جسده لثوان ثم همد للأبد. لكن أليك ما زال حيا وما زال غاضبا، ما زال يعتقد أنه مضطهد من مجتمعه، وأن النساء مجرمات بحقه لكونهن لم يبادلنه الغرام. أصبح زائر مقيما لصفحة R9K في موقع 4chan، والذي لاقى فيه نجاحا وقبولا من زواره المضطربين والغاضبين، النجاح والقبول الذي فشل في أن يحصل عليه في العالم الحقيقي. وفي خضم هذا الواقع الافتراضي وبين هؤلاء الشباب الحانقين تدهورت حالة أليك، وصار لا يفكر في شيء سوى الانتقام. في 23 من أبريل من العام 2017
ذهب إلى محل لاستئجار السيارات وطلب شاحنة صغيرة زاعما أنه يريدها لنقل بعض الأثاثات من منزله. وبعد أن دفع المال واستلم المفاتيح، جلس الشاب الغاضب بداخل تلك الشاحنة ل20 دقيقة يفكر في خطوته القادمة. ثم فجأة ظهر منشور على صفحته في الفيسبوك من الجندي مناسيان الفرقة 00010 مشاه، أرغب في الحديث إلى الرقيب 4chan، النمرة العسكرية C232499161. بدأت ثورة الأنسلز، ولسوف نطيح بالتشاتس والستيسيس. عاش الرجل السامي إليوت روجر. بعدها أنزل أليك مكابح سيارته وانطلق إلى وسط مدينة تورنتو. وصل الرجل إلى الطريق المزدحم يونغ ستريت، وانحرف بسيارته من الطريق الأساسي إلى رصيف المشاه. انتبه له الكثير من المارة فهربوا جانبا متجنبين سيارته المندفعة بجنون، لكن الحظ في ذلك لم يكن ليحالف الجميع. سترصده الكاميرات يتأرجح بين جانبي الطريق محاولا أن يصطدم بكل من يجدهم في طريقه، متجاهلا السيارات التي تمر بالجهة المقابلة أو حتى التي تعبر الطريق أمامه. وبعد 7 دقائق من بداية كل هذا، استجاب الشرطي كين لام لنداءات رئاسته وبدأ بمطاردة أليك مناسيان. وحتى قبل أن يصله أوقف أليك سيارته، فقد كان من الواضح أنه يعاني من صعوبة في قيادتها. وهناك وعلى مرأى من المارة المذعورين في سياراتهم، ترجل الشرطي وتوجه باتجاه أليك مناسيان، فسحب الأخير سلاحا من جيبه، فتراجع الشرطي وارتكز لإطلاق النار. لكن شيئا ما في السلاح الذي يحمله أليك جعل الشرطي النبيه يتردد للحظة قبل أن يدرك أن الشاب لا يحمل في يده سوى محفظة نقوده، والتي كان يدخلها ويخرجها من جيبه متظاهرا بأنها سلاح ناري. دخل الشرطي إلى سيارته وأخرج عصاه الكهربائية وتقدم بشجاعة باتجاه أليك، والذي لم يجد مهربا سوى أن رفع يديه لينبطح بعدها مستسلما. وبسبب شجاعته ومهارته في التعامل مع الموقف، نجح الشرطي كين لام في إنهاء التوتر دون حتى أن تطلق رصاصة واحدة، لينهي بذلك رعب الأنسلز وليقضي على ثورتهم، ثورة البيتا. وشيئا فشيئا ستتبدى للعالمين بشاعة ما قام به أليك مناسيان. فخلال مغامرته التي استمرت لدقائق معدودة، صدم الرجل 26 شخصا ليتوفى منهم 10 للأسف الشديد، وليدخل بقيتهم إلى مشافي المدينة بإصابات تتراوح من الطفيفة إلى البالغة. ألقي القبض على أليك مناسيان وأخذ إلى مخفر الشرطة، حيث تم تفتيشه وإعلامه بالتهمة وبحقوقه القانونية، قبل أن يساق مسلسلا إلى غرفة التحقيقات. Okay. Just have a seat right there, please. Thanks very much. So much. How you feeling? I'm good. You feeling okay? My name's Rob Thomas. Nice to meet you. How are you? How are you? You doing okay? Yeah. Yeah, you probably had better days than this, I guess, eh? Yeah. Yeah. Well, I am a little shaken, to be honest. You're a little shaken? It's not like it's not my usual day, obviously. Yeah, no, I can appreciate that. Yeah. Alec. You mind if I call you Alec? Yeah, sure. What do your friends normally call you? Alec. Alec. Yeah. Alec, my name's Rob Thomas. So I want you to call me Rob from here on in, okay? Okay. Is that okay? Okay. Okay. Alec, I want you to understand something. I'm a senior detective with the Toronto Police. Do you understand what that means? Yes. You know I'm a police officer. Yes. Okay. Before we get started, I want you to know that we're being videotaped and audio taped.
Mm-hmm. Okay. Now, here's what I want to do, Alec. I want to talk to you. Okay. We're going to spend a good deal of time together. Okay. Okay. I just ask that you do two things for me. Okay. First thing is I ask that you treat me with respect. Okay. I promise to treat you with respect throughout the entire night. Okay. All I ask is you do the same for me. Is that okay? Yes. Okay. And the other thing I ask, Alec, and I've been doing this a long time, okay? And I typically never have any problems with people or anything like that. I don't expect to have a problem with you today, but if you do decide to answer my questions, would you do me the favor and just speak from the heart, okay? And just be truthful. That's all I ask. Does that sound fair? Yes. Is that okay? Okay. Now, my understanding is earlier today, there was an incident, and you ultimately got arrested by a police officer. Do you remember that? I do remember getting arrested. Okay. My understanding is that that incident, the time that you got arrested, you were on or near the area of Yonge Street earlier today. Is that right? Okay. Do you remember what he arrested you for? I believe I may have been arrested for something similar to murder. So originally the charges were 9 counts of first-degree murder. Right. Then later on it got updated to 10 counts of first-degree murder plus 15 counts of attempted murder. Exactly, yes, that's my understanding. So my understanding is, as the night progressed, it came to our attention that 7 people have died. Sorry, 9 people have died, I apologize, as a result of an incident that occurred on Yonge Street. Do you understand what first-degree murder is? It's a premeditated murder and completely intentional and considered to be what's known as in cold blood. Well, yeah, that's a fairly precise way of describing it. What we call it premeditated. On Halloween of 2013, I was attending a house party, and I walked in and attempted to socialize with some girls. However, they all laughed at me and held the arms of the big guys instead. Really? Yeah. Well, that's kind of rude. And how did that make you feel? I felt very angry Yeah. that they would, because I considered myself a supreme gentleman. I was angry that they would give their love and affection to obnoxious brutes. Really. And so it was at that particular moment, and that was sort of the defining moment that made you think that, this is wrong, and these people are unfairly treating you in the way that they were. Yes. Yeah. And that makes sense. I appreciate you telling me that. That says a lot. And so from that point on, what did you start doing? I started thinking that it's unfair that certain guys will not get any love and affection from girls. What do you mean by certain guys? Such as me, that are very nice and act gentlemanly. Right. Are there other guys? Did you find other guys are in the same? I know of several other guys over the internet who feel the same way, but I know they are. I would consider them too cowardly to act on their anger. Oh, okay. And so on the internet, what are you talking about in terms of? Specifically, certain boards on 4chan. Oh, okay, 4chan. I'm familiar with 4chan. So when did you first start going on to 4chan? Since 2014. Oh, what's the general topic within these message boards? The general topic is random. It's literally any random topic. On R9K, it's
They call us space robots. Okay. The topic is usually frustrations at an inability to lose one's virginity, specifically for young males. Okay. But the conversations tend to be focused around fellas who have been unable to lose their virginity due to the Stacys of this world and the Chads. Yes. Right. And I've done a little bit of reading, and I know a little bit about involuntary Celibacy. Celibacy, right? So being celibate, involuntarily celibate. What does that mean? Celibacy means someone who never has a sexual intercourse. Right. Involuntary celibacy means this wasn't your choice. I You see. essentially have been thrown into true forced loneliness, and you're unable to lose your virginity. Right. This is especially painful for young males. Right. That makes sense. When did you first? Sorry, you mentioned this, and I forgot. When did you first go on to 4chan? 2014. 2014, and specifically when in 2014? May 23, 2014. And how were you able to remember that? Because I remember that was a very significant day. Okay. What was that? That was when Elliot Rodger decided to essentially commit an uprising, a beta uprising, if you will, Right. against the Chads and the Stacys. Okay, and that was in the United States. Yes. And so when you talk Well, about because incels don't believe in borders, right, okay, so locations are irrelevant to us. right. What type of uprising occurred? What happened? It was a beta uprising. A beta uprising. Okay. Although he didn't call it a beta uprising at the time. Someone else who was inspired by him, by the name of Chris Harper, called it a beta uprising sometime in, actually I believe it was October 1, 2015. I thought Chris Harper Mercer committed a beta uprising in Oregon in 2014, which later fueled Elliot Rodger to do something similar in California in 2016. It was actually the other way around. Elliot Rodger in 2014, You're right. I'm sorry. Yes. His what I'm retroactively calling beta uprising inspired Chris Harper Mercer to do the same thing in 2015. You're absolutely right. You're absolutely right. That makes a lot of sense. So it was Elliot Rodger who was the father. Of basically this. the founding forefather of the entire movement. Right. So explain to me this movement. What's this movement about? It's basically a movement of angry incels such as myself who are unable to get laid. Therefore, we want to overthrow the Chads, which would force the Stacys to be forced to reproduce with the incels. Right. Okay. When you say incels, involuntary celibate. Celibate. So that's just a short form for fellas who can't get laid. Can't have sex. Right. Okay. And what happened in the Elliot Rodger uprising? What did he do? I know he used a gun as well as a vehicle to convert the life status of certain individuals to death status. Right. Only to carry the message that incels can't be oppressed. Right. So it was an act of rebellion. Yes. And it was out of frustration and anger. You could call it an incel rebellion. Incel rebellion, exactly. Right. Yeah. Okay. And how many lives were converted from living to dead? 6. 6 in total. Okay. And he used a vehicle in that as well? As part of the process of converting these lives? Yes. And was anything else? Did he do anything else? I know he used a knife for his first 3 murders. For his first 3 murders, okay. All right. What about Chris Harper Mercer? What did he do? He used a gun for all of his murders. For all of his murders. And how many people did he murder? I believe it was either 8 killed and 10 injured, or 10 killed and 8 injured. 10 killed and 8 injured. Okay. It was one of those 2. Okay. And were these fellas active on 4chan?
Yes. They were. Have you ever communicated with these fellows? I actually have, as a matter of fact. Who did you communicate with? Both of them, actually. Really? We used code names, actually. Okay. What were they? Elliot Roger was named Valtharion. Valtharion. Yes. How do you spell that? Valtharion. Okay. And what was Chris Harper Mercer's name? Space Robot. Space Robot. One word or two? One word. One Camel word. case. Camel case. That means the S and the R were both capitalized. Oh, I see. Okay. And what was your code name? Xbox Lightside. Xbox Lightside. All one word. All one word. Camel cased? No, only the first letter was capitalized. The X. Yes. Okay. All right. And so, what did you discuss with these guys? We discussed our frustrations at society and being unable to get laid, and we were plotting a certain timed strikes on society in order to confuse and shake the foundations, just to put all the normies in a state of panic. Okay, and who would be a normie? Normie means normal people. That would be anyone who is considered to be normal by the unfair standards of society. But not the Chads or Stacys. Chads and Stacys are actually above normies, or at least they think they're above normies. Of course, yeah. Okay, all right. So is it fair to say you've got Chads and Stacys up here, normies down here, and then you've got celebs who believe that they are being repressed? Incels, sorry. Yes. Incels who believe they're being suppressed or repressed. Yes. And so as a result, to even the playing field. Yes. They convert the Stacys and Chads from living to dead, and to make so that we come out on top. Yeah, more than so. Is there so the targets? Who would the targets for this uprising be? All of the alpha males. All the alpha males. So the Chads. Yes. So those are the people that you want to kill. Yes. Okay. All right. And who else? Any of the Stacys who do not wish to give their love and affection to the incels. So they're a target as well. Yes. To be killed. Yes. Okay. And what about the normies? Normies. Yes, we don't necessarily wish to kill the normies, but we do wish to subjugate them in order to make them understand that that our type is the more superior one. Right. So when you say subjugate, what do you mean by that? Meaning either imprison them or put them in a lower position in society. Okay. So that they acknowledge the incels or the Pepe the Frog types as the more superior ones. So you're saying things that I'm not familiar with. Sorry. So what's a Pepe the Frog? He's a mascot on 4chan. He's a mascot? Yes. Oh, mascot on 4chan. Yes. And I was using a metaphor. Oh, okay. Yeah, so he's actually worshipped quite frequently. Oh, okay. All right. So how did you learn of Elliot? We private messaged each other on Reddit after I saw one of his posts, and we just talked about each other, got to know each other, and we found each other very interesting. We both had the same frustrations at society, despite being separated by distance so far apart. Right. Did you ever visit him? No, but I wish I could have. Yeah. Did he ever come and visit you? No, but I wish he did. Yeah. When specifically did you first contact or have contact with Elliot? January of 2014. 2014. And when did you stop having communication with him? As soon as he was deceased. Okay. So his act, I know, took place in 2014, but I wasn't aware of the exact day. What day was it? May 23, 2014. So when did you last speak to him? May 20. May 20th. And so what did he tell you? He told me that he is on a very important mission, and he might not make it back alive. And so what did you say to him? I kind of had an idea in my head of what he was planning, but I didn't want to think it was true at the time. So I replied and said, I wish you good luck with that. Right on. Okay.
And when did you learn that what he had done? I saw it on the news later that night. Okay. And what did you think? I thought that I came to the understanding that this is the mission that he had to carry out. Okay, all right. And anything else? I felt kind of proud of him for his acts of bravery. Okay, all right. And what about how you started to change your thinking? Was any of that going on? I was starting to feel radicalized at that time. You were, okay. And when you say radicalized, what do you mean by that? Meaning I felt it was time to take action and not just sit on the sidelines and to just fester in my own sadness. Right on. Okay. All right. So what takes place next as part of this growing radicalization? To be honest, the planning didn't occur until about a month ago. Most of it was actually just thinking and daydreaming. Okay. All right. So the thinking and daydreaming, when did that start? That started about a month after the rebellion in May of 2014. Okay, so in June I started thinking about this stuff. And then that continued right up till about a month ago? Yes, which is when I booked the van with the rider in order to use as a tool for rebellion. Okay, all right. So take me through that process. What was going through your mind, and what were you thinking when you were doing all of this? What was going on? I was thinking that it was a time that I stood up to the Chads and Stacys. Okay. And then, so what happened? So tell me what takes place. So I booked the van. Yeah. And then I just simply wait until today. Yep. And then I go rent the van, and then I drive it, take it downtown to Toronto. Okay. And I just start using it as a weapon. Okay. All right. I floor the pedal. Yep. I speed the van towards them, and I allow the van to collide with them. Okay. And then what happens? Some people get knocked out of the way. Some people roll over the top of the van. Okay. And then what happens? I continue doing that until, in fact, actually, to be honest, the only reason I stopped my attack was because someone's drink got splashed on my windshield, and I was worried that I would crash the van anyway, so I decided, okay, now I wanted to do more, but I've kind of been foiled by a lack of visibility, and I saw the cops approaching, so I decided to pull over and get out of my van. Okay. Correct me if I'm wrong, because I want to make sure I get this right. You get out of the van because the officer orders you out? Yes. Okay. And you want to die by suicide by police. So you point your wallet at him? Yes. Okay. And do you say anything to the officer? I actually told him that I had a gun in my pocket, which was untrue. Right. Then I twice stuck my left hand in my pocket and attempted to do this just to provoke a reaction. Unfortunately, he didn't react, right. So then I ended up being ordered to the ground. So I knew at that point he's not going to shoot me, so I've lost. So I had no choice but to just get on the ground. Okay. That's quite an experience. That is quite a... Not the usual everyday experience. No, it's not. No, it's not. Did I miss anything? I believe that's everything. I'm going to ask you this, because it's important. 10 people died here today. 15 people were seriously injured. I think it's important to ask how you feel about that. I feel like I accomplished my mission. You feel like you accomplished your mission? Yes. Okay. If the families of those people who were murdered and who were injured were in this room right now, what would you say to them? I honestly don't know what I would say.
Would you apologize? I honestly don't know. وكأنهم من عالم آخر، فرح الأنسلز في مواقعهم بما قام به المجرم الأثيم، حتى أنهم قد أطلقوا عليه لقب القديس آليك مناسيان. وعلى النقيض من حالة الفرح التي انتابت هؤلاء المتطرفين، غرقت مدينة تورنتو في حزن شديد. كان على والديه أن يواجها حقيقة أن ابنهما الذي ربياه ودعماه خلال كل هذه السنين أصبح اليوم قاتلا، وكان عليهما أيضا مواجهة الشرطيين والصحفيين الذين يزورون منزلهم صباحا ومساء أو يقفون أمامه. وفي النهاية لم يجد المناسيان من بد سوى بيع بيتهما قبل أن يغادرانه للأبد. جاء ضحاياه من كل عمر وجنس ونوع، كان منهم القوقازي والصيني والعربي، وكان منهم رجالا وإن كان أغلبهم من النساء. الشيء الذي يخدم لسخرية الأقدار نوايا القاتل وأغراضه. كان من المزمع أن تنعقد الجلسة الأولى من محاكمته في 10 من فبراير من عام 2020، إلا أنها أجلت نسبة للجائحة الصحية المعروفة إلى 2 من مارس من ذلك العام، لكنها أجلت بعدها إلى شهر أبريل ثم نوفمبر، الشهر الذي ظهر فيه آليك مناسيان أمام هيئة المحلفين أخيرا. جادل محاموه أن الشاب مصاب بالتوحد ولا يدري بأفعاله، وأنه لا يستطيع أن يشعر تجاه الآخرين بمشاعر مثل العطف والتعاطف، لكن هيئة الاتهام ستختلف مع هذا جملة وتفصيلا، مجادلة أن الرجل يعي تماما ما يفعل وما يقول، وأنه قد ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والتخطيط. ومع أن مناسيان سينكر جميع التهم التي وجهت إليه تابعا في ذلك نصيحة محاميه، إلا أن هيئة المحلفين ستجده مذنبا، وذلك في 3 من مارس من العام 2021. ومع أنه ما زال ينتظر جلسة النطق الأخير بحكمه، والتي ليس من المتوقع أن تنعقد قبل نهايات عام 2022، إلا أن الجميع يؤكدون أن الرجل سوف لن يمشي على تلك الشوارع النظيفة مرة أخرى. لم يلتقي آليك مناسيان بأي من ضحاياه ولا مرة في حياته، وهذا ما يضاعف من رعب هذه القصة وغرابتها. مع ذلك استمرت الحياة في المدينة الجميلة القوية كعادتها، وقد تقرر أن يقام نصب تذكاري كبير في أحد الميادين يحمل اسم الضحايا، وليذكر الجميع أن الأمراض النفسية أمر لا يجب أن يستهان به. هذا ودمتم سالمين.